సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ పాలినామియల్స్కి సంబంధించి పాలినామియల్స్ తర్వాత వాటి ఫ్యాక్టరైజేషన్ సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్టార్ట్ చేసాం. అయితే ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్కి చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ మిస్టేక్స్. కొంతమంది చేసిన మిస్టేక్స్ నేను ఐడెంటిఫై చేశాను. ముందు వాటిని రెక్టిఫై చేసి విల్ మూవ్ ఆన్ టు టుడే క్లాస్. ఈరోజు క్లాస్లోకి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్కి సంబంధించి ఇంకొకసారి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డూ దిస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని యూజ్ చేసి దాంతో మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. డూ దిస్లో మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి 6x² ప్లస్ 19x ప్లస్ 15 అనే ఉంది. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. దిస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ విల్ బి 15 ఇంటూ ఇక్కడ x² కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి, దట్ విల్ బి 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ విల్ గెట్ 90. సో ఇక్కడ 19ని నేను ఏం చేయాలి అంటే 19 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి సో దట్ వాటిని యాడ్ చేసినప్పుడు 19 రావాలి. ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ ఎక్స్ టర్మ్ 19 ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేసినప్పుడు 19 రావాలి. సో దీనికి నేను ఏం చేయాలంటే, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఆలోచించగలిగితే దట్ ఈస్ వెరీ వండర్ఫుల్. మనకు ఆలోచన రాలేకపోయినట్లయితే మనం ఏం చేస్తామంటే 90కి ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ తీసుకున్నట్లయితే 1 ఇంటూ 90, అలాగే 2 ఇంటూ 45, 3 ఇంటూ 30, అలాగే 4 క్యాన్ బి క్యాన్సిల్ దేర్, 5 ఇందులో 5 1s are 5, 45 18s, అండ్ 6 వచ్చి 6 ఆల్రెడీ 15s యూ హ్యావ్, 7 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 8 క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 10. సో ఇది ఎక్కడితో, ఎస్ దట్స్ గుడ్ స్ట్రీమ్. ఇది ఎక్కడితో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఇలా 1 2 3 4 5 6 9 వచ్చింది కదా, 9 తర్వాత నెంబర్ ఎవరు 10. సో 10 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు అక్కడితో క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు నాకు యాడ్ చేస్తే 19 రావాలంటే వీటిలో ఏ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినా 19 రాదు ఎక్సెప్ట్ దిస్. సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే 9 and 10 ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని తీసుకోవాలి. సో తీసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, 6x² ప్లస్ 9x ప్లస్ 10x ప్లస్ 15 అని రాస్తాను. అంటే 19xని నేను 9x ప్లస్ 10x కింద రాశాను. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ 2 టర్మ్స్లోంచి నేను ఏం కామన్ తీయచ్చు, యూ కెన్ కామన్ 3x యూ కెన్ టేక్ కామన్. ఆ రెండిట్లోంచి నువ్వు 3x కామన్ తీసేయచ్చు. సో 3x కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ 2x వస్తుంది బికాస్ 6x² కాబట్టి, ప్లస్ అలాగే 3x ఇంటూ 9x కాబట్టి ప్లస్ 3 వస్తుంది. అలాగే ప్లస్ ఈ 2 టర్మ్స్లోంచి నువ్వు కామన్ తీస్తే 5 కామన్ తీయచ్చు. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 2x ప్లస్ 3. సో దీస్ 2 టర్మ్స్ మొత్తం ఈ 2 టర్మ్స్లో అగైన్ యూ కెన్ గెట్ 2x ప్లస్ 3s కామన్, 2x ప్లస్ 3 కామన్ వస్తుంది. సో 2x ప్లస్ 3 ఇంటూ 3x ప్లస్ 5, దిస్ విల్ బి ద యువర్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ కామన్ తీసేటప్పుడు అందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కామన్ వచ్చేలాగా మీరు చెక్ చేయాలి. అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిమైనింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. సో ఇందులో సెకండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొంత మిస్టేక్ చేశారు. దట్ ఈస్ 10m² మైనస్ 31m మైనస్ 132. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఖచ్చితంగా మనం ఏం తీసుకోవాలి, మైనస్ 132 ఇంటూ దీనికి క్యాన్సిలేషన్ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1320. సో మధ్యలో ఇక్కడ నాకు ఏం రావాలి, 31 రావాలి. ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉంది. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు చిన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే, మనం ఆల్రెడీ ఉన్న 132 ఇంటూ 10 తీసుకుంటే 132 నువ్వు ఎలా రాయొచ్చు, 11 ఇంటూ 12 రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు 12 ఎలా రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ 6, మళ్ళీ 2 ఇంటూ 3. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ 5. వీటిని యూజ్ చేసుకుని కూడా నువ్వు 2 2s are 4, 4 3s are 12, 11 2s are 22, 22 5s are 110, అలా కూడా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అయితే సార్ మాకు ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం కష్టంగా ఉందనుకుంటే జస్ట్ జనరల్ ప్రాసెస్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఇక్కడ 132కి నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది, 10కి పాజిటివ్ సింబల్ ఉంది. 132కి నెగిటివ్, 10కి పాజిటివ్, ఇలా డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు రూల్ ఏంటి అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు మధ్యలో ఎలిమెంట్ రావాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సింబల్, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు, ఈ రెండింటికి డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ మిడిల్ నెంబర్కి నెగిటివ్ వస్తుంది, పాజిటివ్ రాదు. అంటే నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ ఏదైనా రావచ్చు. అయితే రూల్ ఏంటంటే
నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఒకవేళ ఇక్కడ సేమ్ సింబల్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు యాడ్, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అది కనుక నువ్వు ఇక్కడ అప్లై చేసినట్లయితే ఇక్కడ చాలా పెద్ద నెంబర్స్ వస్తాయి. అయినా కూడా జస్ట్ నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. యూ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ. 2 6 are 12, 12 మళ్ళీ 2 6 మళ్ళీ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 4s are 12, 3 4s are 12, 0. అగైన్ ఇఫ్ యూ గో విత్ 4 3s are 12, మళ్ళీ 4 3s are 12, 0. ఈ నెంబర్స్ ఏం ఉపయోగపడదు, ఎందుకంటే మనకి 31 రావాలి కాబట్టి. కానీ మనం ఫ్యాక్టర్స్ రాయిడ్సే అలవాటుని పెంచుకోవడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాం. సో 5 కనుక తీసుకున్నట్లయితే 5 2s 10, మళ్ళీ 32లో 5 6 are 30, 5 4s. సో 6 క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదా? 2 3తో క్యాన్సిల్ అయిందంటే 6తో ఖచ్చితంగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 6 can be taken as yes. 6 2s are 12, 12 6 2s are 12, 0. ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తే yes, that's Srinivas has done the wonderful job there over. He got that 55 into 24. ఇదే నేను సింపుల్గా ఎలా చేయమంటున్నానంటే 132 1320 వచ్చినప్పుడు 132 and 10 కింద రాసినట్లయితే దీన్ని 11 12 కింద రాయొచ్చు, దీన్ని 2 5s కింద రాయొచ్చు. ఇంకా దీన్ని 2 5s కింద తప్ప ఇంక మనం ఏమి రాయలేము. సో ఇక్కడ నేను చెక్ చేయమంటుంది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ 2 11s 5 12s, 5 12s ఏమో 60, 2 11s 22, 60 - 22 31 రావట్లా. మళ్ళీ ఇంకొక పేరు చూడండి, ఆ పేరు ఎలాగా? 2 12s are 24, 5 11s are 55. సో 55 24 తీసినట్లయితే 55 నుంచి 24 తీస్తే యూ విల్ గెట్ 31 వస్తుంది. సో దట్స్ గుడ్ యశస్వి. సో ఇక్కడ నేను అది అప్లై చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే 10m², ఇక్కడ సింబల్ మర్చిపోతున్నారు చాలామంది, రాసేస్తున్నారు ఎలా అంటే 55m and 24m రాసేసి ఇక్కడ -132 బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి, నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డిఫరెంట్ సైన్స్, ఒక నెంబర్కి ప్లస్ ఒక నెంబర్కి మైనస్ వస్తుంది. నేను చెప్పే పాయింట్ ఇంకొకసారి రిపీట్ వినండి. whenever you get the different signs ఉన్నప్పుడు ఒక నెంబర్కి పాజిటివ్ ఒక నెంబర్కి నెగిటివ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఏ నెంబర్కి పాజిటివ్ ఏ నెంబర్కి నెగిటివ్ వస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి ఏ సింబల్ ఉందో అది పెద్ద నెంబర్కి పెట్టాలి. సో ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. చాలా మంది చేసిన మిస్టేక్ బోత్ మైనస్ రాశారు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాల్సిన ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ షుడ్ గెట్ పాజిటివ్ అండ్ అనదర్ షుడ్ గెట్ నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ దేనికి పెట్టాలి నెగిటివ్ దేనికి పెట్టాలి అనే పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఈ మిడిల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏ సింబల్ ఉంది, ఆ సింబల్ షుడ్ కంటైన్ బై లార్జర్ నెంబర్. పెద్ద నెంబర్కి పెట్టాలి, చిన్న నెంబర్కి ప్లస్ పెట్టాలి. ఎస్, దట్స్ గుడ్ యశస్వి. సో ఇన్ దీస్ 2 terms I can go with 5. If I take 5m, that it becomes 2m and -11. Similarly in this, if you take common 2, sorry, you can take common 12, then you will get 2m -11. So this symbol also very important. ఇక్కడ కూడా మీరు సింబల్ పెట్టాలి, కొంతమంది పెట్టట్లేదు. That's why I have remind you again. So in these 2 terms I can common 2m -11. So you'll get 2m -11 into 5m plus 12 will be the factorization of this. So these are the problems that you have faced with some difficulties, so that I have explained those. Then tarvata exercise 2.4 lo most probably have done all the problems. 2.4 maximum చేశారు ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్. అయితే అక్కడ కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయిన ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను. ఫస్ట్ది, డిటర్మైన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాలినామియల్ హ్యాస్ x + 1 యాజ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చారు. అది x³ - x² -3 - √3 into x plus √3. So for this they are asking is x + 1 is a factor. Then x + 1 factor అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమన్నారు. So the procedure is same. First let this will be p of x. P of x is equal to x³ - x² -3 - √3 into x plus √3. Since I have to check x + 1 factor kabatti, then what I have to take? Let x + 1 is equals to 0. Then what we will get? x is equals to -1. Then I have to substitute this value in this. ఇక్కడ మీరు అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా ఆ వేరియబుల్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే చేయాలి మనం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ x ప్లస్లో -1 రాస్తే -1 whole cube -1 whole square
minus 3 minus root 3 into minus 1 plus root 3. Yeah, that's now minus 1 whole cube, it will becomes minus 1. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ఫస్ట్. సో minus 1 whole cube will be minus 1 and minus 1 whole square will be plus 1. And again if you multiply minus, you have to multiply with minus these two. First you have to do which are in brackets. So that is minus 3 minus root 3 into minus 1 plus root 3 and finally plus root 3. And the next step I have to take minus 1 minus of plus minus 1 minus of minus plus 3 and minus of plus root 3 will get minus root 3 finally plus root 3. So plus root 3 and minus root 3 will be cancelled. Here minus 1 you will get minus 2 plus 3 you will get 1. Hence if you get 1, this is not a factor of the given polynomial p of x. Simply you can mention that. So మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా దాన్ని జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నౌ ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీరు డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడు ఈరోజు క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీకు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 2.4. If you observe this, problem number 5, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of, already given factors of px square plus 5x plus r. First whatever we have to prove, just leave that. What ఏం ప్రూవ్ చేయమన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే వాడు ఇచ్చిన డేటాని మాత్రం చూడండి. ఏం మెన్షన్ చేశారు? x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r. So for that what you have to do, first let the given polynomial will be p of x. Ichindani p of x antunnam. Let p of x equals px square plus 5x plus r. So ikkada nenu first em mention chesanu, x minus 2 is a factor. X minus 2 is a factor ante I have to go x minus 2 equal to 0, then x is equals to 2. So let this will be man anukuntam x minus 2 equal to 0, then x equal to 2. Therefore since it is a factor, I can say that p of 2 is equal to 0, because yes, p of x minus 2 is equal to 0. So definitely what happens, p of 2 becomes 0, because remainder is p of 2. Since it is a factor, the remainder p of 2 avutundi, adi factor aithe 0 ayipovali kada. So p of 2 becomes 0. So p of 2 and then I have to substitute 2 in the place of x. So that is p of 2 is equal to what I will get, p into 2 whole square plus 5 into 2 plus r. So what I will get, 2 square 4p plus 5 2s are 10 plus r. This is p of 2. So now 4p plus 10 plus r is equal to 0. This is the first equation. So I will take 10 to right hand side, so that I will get 4p plus r is equals to minus 10 will be the first equation. And then the second thing is x minus 1 by 2. Now x minus 1 by 2 is equal to 0. Then x becomes 1 by 2. So then I have to write p of 1 by 2 is equal to 0, since x minus 1 by 2 is a factor. Therefore p of 1 by 2 is always 0. Then I will substitute this 1 by 2 in the expression. P of 1 by 2 is equal to, p into 1 by 2 whole square plus 5 into 1 by 2 plus r. So this becomes p into 1 by 4 plus 5 by 2 plus r is equal to 0. Then 0 ఎందుకు పెడుతున్నానో మీరు ట్రై చేయాలి. ఎందుకు పెడుతున్నాను, అది ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0. సో దెన్ I will go with p divided by 4 plus 5 divided by 2 plus r is equals to 0. For this what I will do is 4 will be the LCM. So 4 I will take as LCM. So p will be p. Here 2 cancel in 4 2 times. 2 5s will be 10 plus here 1. So 4 times 4 into r 4r is equals to 0. So observe this. If you take 4 to right hand side, it will get 0. Then I will get p plus
10 plus 4r is equals to 0. So if I simplify, that means if I take 10 to right hand side, then what you will get? I will get p plus 4r is equals to minus 10. This will be the second equation. Observe this, first equation is 4p plus r equal to minus 10 and second equation is p plus 4r equal to minus 10. Both are minus 10s, right hand side. So I can make equal that 4p plus r is equal to p plus 4r. Right hand side equal అయింది కాబట్టి left hand side కూడా equal చేస్తాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Just take this p to left hand side, r to right hand side. So 4p minus p is equals to 4r minus r. That equals to 3p is equals to 3r. If you get cancelled 3 on both sides, you will get p is equals to r. That I have to show. I'm repeating. I will explain this problem once again. What I have done is, they have given x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r. Px square plus 5x plus r ki ivi rendu factors ani chepparu. So factors anagane let the given polynomial be p of x. Then let 1 0 x minus 2 0 anukundam, then you will get x is equals to 2. When x is equal to 2, since it is a factor, I can say that p of 2 equal to 0. I have substituted 2 in the place of x. I got an equation 4p plus r is equal to minus 10. Similarly, I will apply x minus 1 by 2 is a factor, hence p of 1 by 2 equal to 0. Then I have substituted this 1 by 2 in the place of x, hence I got another equation, that is p plus 4r is equals to minus 10. So then both are right hand side minus 10 you have. So since both have minus 10s, we can say that both equations are equal. The 4p plus r and so 4p plus r and p plus 4r we can make equal both of them. So when I make equal these two, I will take p to left hand side, r to right hand side. 4p minus p becomes 3p and 4r minus r becomes 3r. Hence 3 get cancelled on both sides. P is equals to r. That's the proof of problem number 5. And I will go with the problem number 6. These problems are very important. Which are important problems andi. So if you go with the problem number 6, if x square minus 1 is a factor of the same dimension, that is ax power 4 plus bx cube plus cx square plus d dx plus e, then I have to prove whatever they asked, a plus c plus e is equals to b plus d. That's the second part. First, what they have given, x square minus 1 is a factor of. First, x square minus 1 is a factor they mentioned. X square minus 1 can be written as a square minus b square. So a square minus b square is nothing but a minus b into a plus b. That you have to write. Since x square minus 1 is a factor, then definitely x minus 1 and x plus 1 are also factors of the given polynomial. So let the given polynomial be p of x. P of x is equals to ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. I will write. Since the first one x minus 1 is a factor, so let x minus 1 equal to 0, then x is equals to 1. So immediately what I have to write, p of 1 is equal to 0. You can ask me, why should we write p of 1 equal to 0? P of 1 enduku 0 rayali? Since x minus 1 is a factor, p of 1 equal to 0. So now I will substitute in the place of x 1, that is a into 1 power 4 plus b into 1 cube plus c into 1 square plus d into 1 plus e is equals to 0. So if I go with a into 1 power 4, a plus b into 1 cube will be b plus c into 1 square will be c plus d into 1 will be d plus e is equals to 0. Sum of all coefficients is equal to 0. This is the first equation. If I apply the second one, x plus 1 is a factor. Since x plus 1 is a factor, let x plus 1 is equal to 0. Then I will get x is equals to minus 1. Then immediately what I have to write, p of minus 1 is equals to 0. Now I will substitute in the place of x minus 1. That is a into minus 1 whole power 4 plus b into minus 1 whole cube plus c into minus 1 whole square plus d into minus 1
plus e is equals to 0. While multiplying with minus, we should be very, very careful here. That is, a into minus 1 whole power becomes whole power 4 becomes plus 1. And plus b into minus 1 whole cube becomes minus 1. And plus c into minus 1 whole square becomes plus 1. So finally, plus d into minus 1 becomes minus d plus e is equals to 0. Here you apply a plus of minus minus b plus c minus d plus e is equals to 0. So if you go with minus b and minus d to right hand side, you will get a plus c plus e is equals to b plus d. See that these two only the proofs we have done that they have asked in the question. A plus c plus e is equals to b plus d. A plus c plus e is equals to b plus d. Got it. That's the answer. That's the problem number 6. And I want to explain one more very, very important topic today. That is factorization of a cubic polynomial. Then I will go with an example 17 and then some problems in exercise that I need to get from you. Me దగ్గర నుంచి రావాలి నాకు problems. Check it. జాగ్రత్తగా చూద్దాం. The first one is they give factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. So x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Then factorize చేయాలి. This is a cubic polynomial. Quadratic polynomial అయితే already we have learned how to factorization చేసాం ఎలాగో. మరి cubic polynomial అలా factorize చేయాలి. There is a shortcut. Procedure will be very different, but I will explain you with a shortcut. ఈ సింపుల్ షార్ట్కట్ వేతో కనుక మీకు చెప్తాను. అదేంటంటే ఫస్ట్ షార్ట్కట్ చెప్తాను, తర్వాత కంప్లీట్ వే చెప్తాను. యూ కెన్ డూ ఇన్ ఎనీ మెథడ్, దట్స్ యువర్ విష్. సో ఫస్ట్ షార్ట్కట్ ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ఏం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ చేసి ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్. రిమెంబర్, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఎన్ని ఛాన్స్లు ఉన్నాయంటే 2 ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అయితే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లేకపోతే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయాలి. సో రాసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్ట్స్ విత్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్తో రాశాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఐ గాట్ minus 23. ఇక్కడ +1 minus 23 రావాలంటే డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ minus 24. ఇక్కడ minus 24 +1 ఐ విల్ గెట్ minus 23. ఓకే, అదే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాశాను అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ minus 22x స్క్వేర్. ఎందుకంటే minus 22 -1 becomes minus 23. సో మీ పాయింట్ అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసాను, తర్వాత మైనస్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు. సో ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ minus 24x స్క్వేర్ వచ్చింది, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసినప్పుడు minus 22 వచ్చింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇమీడియట్లీ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, ఇక్కడ ఏది ఉందో అదే నేను మెన్షన్ చేయాలంటే ప్లస్ 24x రాయాలి. ప్లస్ ఎందుకు రాశారు సార్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి. సో ప్లస్ 24x రాస్తే 142లోంచి 24 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 8, 3 - 2 1 118 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ 118x. ఇది minus 22x స్క్వేర్ రాస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఇమీడియట్గా 22x రాయాలి. మీకు తెలుసు 142లోంచి 22 తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ 120. సో ఐ గాట్ 120x. ఇక్కడతో మన ప్రాబ్లం ఆపేయచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చే వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూకి ఈక్వల్గా రావాలి, 120. ఇక్కడ 118 వచ్చింది, అక్కడ 120 రాలేదు కాబట్టి ఐ షుడ్ నాట్ టేక్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయను. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఈజ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. రెండే ఛాన్స్లు షార్ట్కట్లో, ఎయిదర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయండి లేదా మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి, ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ రాసిన వెంటనే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే ఇక్కడ minus 23 కాబట్టి minus 20 రెండు యాడ్ చేస్తే దీనికి సరిపోవాలి. అండ్ ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో అదే వాల్యూ రాయాలి, 22x. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్, ప్లస్ రాశాను. సో ప్లస్ 22x రాసిన తర్వాత 142లోంచి 22 తీసేస్తే 120x వచ్చింది. దిస్ 120x ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూకి ఈక్వల్ అయితే నువ్వు రాసింది కరెక్ట్. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాకపోతే ఆ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మానేయాలి. నేను మానేస్తాను. ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాం చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్. ఈ రెండిట్లోంచి ఐ కెన్ కామన్ ఎక్స్ స్క్వేర్. కామన్ తీస్తే ఐ విల్ గెట్ x - 1. And these two terms I can take minus 22x. Then I will take x minus 1. And in these two terms I will get 120. So I will get x minus 1. So I can common x minus 1 from all. X minus 1 into
x square minus 22x plus 120. సో ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మారిపోయింది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం మనందరికీ తెలుసు. ఎలా చేస్తాం? 120 రావాలి మల్టిప్లై చేస్తే, సో యాడ్ చేస్తే 22 రావాలి. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్లీ 10 12s. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x minus 1 into x square minus 10x minus 12x plus 120. So this becomes x minus 1 into, here we can take x as common in both. I'll get x into x minus 10. Similarly, in this minus 12 as common, then I'll get minus 12 into x minus 10. So then finally x minus 1 into what I can common in both, x minus 10. So that x minus 10 into x minus 12. So these are the three factors. Since the degree of the polynomial is 3, I got 3 different factors over here. So this is a short method which you can do very easily. But only you have to remember one thing is, I have to write plus x square or minus x square for the problem. Just again I will explain so that you can understand a little bit earlier. Yeah, that's good, Srinu. Here we can go with x cube minus 23x square plus 142x minus 120. I will take first x cube as it is. I have taken here minus x square. First I will start with minus x square. Since I have written minus x square rasan got minus 23 ravalante, I have to write minus 22x square, and then immediately ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అదే నెంబర్ చేయాలి. 22x ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంటే ఆ సింబల్ రాయాలి. సో 142 లోంచి 22 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే you will get 120x. ఈ 120x 120 ఈక్వల్ వస్తే yes you can follow. ఒకవేళ ఈక్వల్ రాకపోతే immediately you have to change here from plus x square. ఇక్కడ minus x square plus x square రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెరీ వెల్. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ I can common in these two x square, so that I will get x minus 1. In these two I can common minus 22x, so that I will get x minus 1, because minus 22x into x minus 22x square minus into minus plus 22x. Similarly in these two I can common 120, so that I will get x minus 1. Now in all the three I have x minus 1 as common, so I have taken x minus 1 as common, and I will get x square minus 22x plus 120. Now this x square minus 22x plus 120 can be factorized, as 120 can be factorized as 10 into 12, so that I can write this one as x square minus 10x minus 12x plus 120. Here the product is positive symbol, so that both should have the same sign. Here minus is there, therefore I will take minus for both. So in these two terms I can common x into x minus 10. Here I can common minus 12 x minus 10. In both I can common x minus 10, so that I got x minus 10 into x minus 12. So the final I got the answer is x minus 1 into x minus 10 into x plus 12. So this is the way how to do the problems. So dear students, in page number 2.4, 7th Roman, you have 4 problems. Apply the logic and do the problems. And the largest method, this is short one, longest method I will explain you tomorrow, and 2 more classes also, tomorrow, day after tomorrow, 2 more problems also I will explain. And one more thing is, and if you like these classes, just subscribe and share and like the channel. And those who have joined today, kottaga join అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ప్లేలిస్ట్లో నేను 9th క్లాస్ లెసన్స్ అన్నీ పెట్టాను. ఆ లెసన్స్ అన్నీ కూడా జస్ట్ యూ కెన్, మీరు ఏ లెసన్ ఏ క్లాస్ కావాలంటే ఆ క్లాస్ వినొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ యూ లైక్ ద క్లాసెస్, like the channel and subscribe the channel and share the channel. Thank you one and all. Thank you. Wish you good luck.